nakwambia kama Timmy Data tracking hapa akiwa pamoja na Saru asubuhi hii ya leo. Tunaingia kwenye Untold Stories. Unatupata kupitia mawimbi ya 87.9 Ejoke FM. Unaweza kutupata pale kwenye Facebook live ndani ya Ejoke FM 87.9 ili tukaweze kuanza pamoja na kuambia hii live session kwenye Untold Stories. Mgeni wetu ameweza kuingia ndani ya studio tayari kuweza kutuzungumzia asubuhi hii ya leo. Mtaniwia radhi kidogo kwa ajili ya sauti. Nimekuwa na mafua the whole of this week. Naweza sema ni kama imeniendea wiki 3. Inatulia inaanza. But natarajia kwamba tutaweza kuenenda vizuri kabisa hapa hivi, na tutakuwa tunaweza kuzungumzia na kuambia mengi, siku ambayo kila mmoja wetu ameweza kuingojea kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja na Wycliffe Sofari. Ukipenda Prince Sofari Ke yupo ndani ya studio na tayari ako hapa ili kuweza kutueleza na kuambia mengi zaidi. Tutakuwa tunaenda katika upande wake. It's good aweze kujiintroduce na kuambia yeye mwenyewe kwa ajili ya kipindi Sofari. Yes. Hebu introduce kwa ajili ya mashabiki. Kwa ajili ya mashabiki wa Ejoke FM. Thank you. First of all, thank you so much for hosting me. Ashkuru. It's a privilege. I'm really grateful. The second thing is my name is Ekipor Wycliffe Sofari. Majina ya kitambulisho. Yeah, ni majina ya M-Pesa. M-Pesa. If you send M-Pesa, you'll find my name. Ekipor Wycliffe Sofari. People can find me on Facebook at Prince Sofari Ke, Instagram Prince Sofari Ke. So those are my full identities. I work. I think that is personal. Nafanya kazi. Yeah, and I'm here. I thank God. Okay. Yeah. Kwa hivyo kwa tayari. Yeah. Kwa ajili ya wasikilizaji wangu utakuwa unajaribu, I was just confirming kama kila kitu iko sawa. Kwa ajili ya wasikilizaji wangu utakuwa tunajaribu kwa Kiswahili, hata kitu Turkana kakiingia Simba. Tusikwame na watu wa hii side nyingine. Alafu kwa wale we need to see na kuambia some love pale wakati ambapo tuna endelea. So far nimekujua kwa muda mrefu. Yes. I can say like karibu the whole, if ni kidogo ni the whole years ambazo nimeweza kuwa katika kaunti ya Turkana. And last time I was with you, nilikuwa nimekuintroduce to radio and to the mic, na tukiwa na wewe ni kwamba unless ulikuwa chini ya maji, but sikuwa yona ukikunywa pombe. I think we were the most sober presenters while working in a kitchen. Ilianzia wapi? As in ilianza kama mchezo ama ilianzia wapi? Because 2020-2021 ilikuwa inanikalia kama video, kama drama. No, this is not as in ndio sura nini. Hapana. Ulianzia wapi? It's a long story. I know kila time nikijaribu kuzungumzia the story, I always get a lot of stories. I get mixed reaction kutoka kwa watu. People wanakuwa mixed, like the story you're telling, the story, and you know when you tell the story there's always two sided of people. Like you shouldn't tell this story, you have to keep the story, usiongelee story. Wengine wanakuambia now you have to talk about the story. So even though vile watu wanapick when I tell the story, wewe sema kulingana tu na jinsi this is ulianzia wapi, because si ni ukweli tukiwa kichao uko na kunya wakati tumekuwa na wewe all that time when I was even working with the cable. So all that time things have been okay, things have been good, but the issue that actually drove me into drinking on the first time was as a result of a relationship breakup. I was in a relationship. I think if you can allow me to speak about it, come on, na hapo ndo nataka kujua. Nataka kujua hii drink. Yaani unajua sasa ilinishangaza hapana bana. Mkina lakini okay. So I went into a relationship. Mix kidogo. Niliingia kwa uhusiano fulani, Sasa baada ya kuingia kwenye uhusiano ambayo nilikuwa nayo, nilikuwa najikaza sana. Unajua wakati mtu anaingia kwa uhusiano unataka kufanya the best ile vile unajiweza kwa relationship. Kuna vitu yenye inatakana una observe, unatakana kitu kama labda inatakana kweli unakuwa faithful, ile
usiwe na uhusiano mwingine mahali pengine. Kitu kingine unaona kwamba na una play ile role ya kusema ya kwamba unataka kufanya ile relationship yako ikuwe mzuri. Iwork. Because all of us tukiingia kwa relationship tunataka the best of it, unaona. And that is what happened with me. Mimi nimeingia into a relationship and I'm finding, I think it's my first relationship that I was in with me, kabisa, the whole of me. So I went into a relationship and I was deep into this relationship. And when I was deep into this relationship, nilikuwa napatiana everything, you know, like you yangu yote. Unajua, that was now the problem, because in this context, mimi niko kwa relationship. You don't cheat in a relationship. You don't like disrespect huyo nini partner wako, ati unamdharau, unafanya nini, una play role yako vile itakana ufanye, si ndio? And then at that moment hiyo partner wako pia ana play that role ya kusema ya kwamba I'm supporting you, I'm with you, we are working with you together through this journey. And through the phase of the journey ambayo tuliwork na my ex actually, ilikuwa na something that was really really very amazing hiyo time yenye tulikuwa tuna work, because there are moments tulikuwa tuna run broke, by the way, hata hatuna do kwa nyumba, you know, there are guys like call mlikuwa tayari, was it just a relationship ama ilikuwa tayari mpaka mmeingia katika ndoa? Hata kama no, I don't know if I can call it, but I think if you stay with someone for kitu kama around 6 years, that's the it was ilifika 6 years. Kenya 6 years in 6 months. So actually that's 6 months hiyo ni bwana na bibi Kenya. So actually and most times in the beginning she was in school, so sometimes I kwenda shule hivyo na tuka keep in touch to go close. So some things ikatokezea in between Triza, and I think kulikuwa na some changes of how the whole thing happened. Like nikaanza ku notice some changes in the relationship pattern, vile imeanza kubadilika. And you know, at that time, because you love someone so much, unampenda sana, huwezi taka kuenda into confrontation. Actually mimi ni mtu sipendangi ile kukosana. Nikikosana na wewe alafu tunakuwa na ile issue ya unanibeba na kubeba, tunaanza kukua. Mimi sipendi ati kwa relationship tunakaa alafu tumenyamaziana. Unajua ile silence kwa nyumba, ile ungi amepita hii kona amesunga. Mimi hiyo kitu sipendi. What for me is, kama kuna makosa yanafanyika yenye mimi naona, I'll just tell you this and this is really hurting me at that moment, alafu inafanya nini, inaisha. So things imeanza ku happen. So the more ninajaribu kuulizia kwenda deep into it, the more ninakaa ni kama I'm trying to be too much into like unaanza kunag. Kunag, I'm too possessive, na kuwa ni kama sana na own hivi, unaona hiyo. So the justification was I was too possessive. Nilikuwa too possessive, najaribu kuchunguza, najaribu kufanya nini, you know. Ikifika ile point yenye mimi siwezi kushika simu, ile simu yenye mimi nilikuwa nashika kitambo, ile like my phone ulikuwa unashika na mimi niko na simu yako unaweza shika. Ikifika point where now your phone, when you're through the house and then your phone has a fingerprint, that what is this thing yenye unaficha? Sio ndo swali. Okay, fine, we are in a relationship. Unaficha roho. Ati unasema ati your husband's phone or your wife's, usiguze, ati unatafuta stress. Now this is now the things in the kind of angalia is stress nini yenye unaficha. Just say, cause kama ni call ya kazi, kuna watu wenye kweli huwezi angalia call yao kwa sababu ya kazi. Okay, ukiangalia watu kama lawyers, kama madaktari, vitu kama when your partners are kwako hivyo, huwezi angalia. Kuna private things yenye kweli they can understand. But ifika mahali yenye kuna fingerprint, ukipata kidogo uangalie face recognition, face recognition, unaweka fingerprint, unaweka face recognition, unaweka all those things. So something started changing and I started asking myself, okay, sometimes siko nataka kujua ukweli because nilikuwa najua kwamba the truth will definitely hurt me. So nilikuwa najaribu kuwa skeptic, najaribu kuhepa hiyo issue, najaribu kuhepa at the same time, but I'm trying to make it work. But actually we had difficulties on the kwa hiyo relationship in the first place, but it was one of the best relationship in 4 years actually, to be precise. 4 years ilikuwa best, but the last 2 years ndio ilibadilika. Because I was deep into it, I expected kwamba I'm giving my best, napatiana kabisa ile mapenzi yangu. So changes ikaanza kufanyika, nikarealize even the phone calls zenye mmekuwa tukifanya, mmekuwa labda ukiignore, ukiangalia ndani phone calls kuna some kind of conversations yenye is not right, because the moment you start flirting with people, that's the beginning of cheating. When you flirt, my phone, when you start calling another person baby from there, and then you get drained through hiyo journey ya kutembea mpaka usiku, unaweza poteza time yako kwa social media ukiwa labda una chat with people, deleting of messages, doing all that thing. Naona hiyo vitu yote, that is cheating. Ikafanya ukaanza kufanya kazi nyingine ya DCI. Sasa wewe unaanza kufanya kazi ya DCI na hata utaki ushughuliki, alafu unaogopa utajua ukweli. So from there ikaenda, and on several occasions nimepata hata tukakuwa na conflicts, tukajaribu kusuluhisha. Sometimes I think even my mom stepped in at some point. Some of the family members kwa the side yake pia. I tried talking to around 3 people, you know, and I don't want to say what they said because it will look like some other things, but they were very much understanding. So what do we do? At that point,
And so when that happened, now ikafika to a point where I was losing a battle. Nilikuwa najua kwamba I'm losing this thing. So I was asking myself, before when we didn't have stable job, we were okay, but now we are somehow like stable a little bit, and things are flowing well. Is it the whole thing? Because I didn't realize it. Actually, we used to strain. Tulikuwa tu wakati kwa strain mlikuwa pamoja. Wakati hela zimepatikana shetani akaingia. Nikaona ni kama sio shetani aliingia hapo. Kwa sababu nakumbuka tulikuwa na running broke. Let me tell you, there was a day hata to run broke kwa nyumba, we didn't even hata tuko na food. Nikaangalia simu, nika text Brisan Were. Nikamtext niambia Brisan, mambo, I need some money from you, ndakurefundia. And Brisan was like okay, how much? The question was how much? Nikamwambia this amount of money, and he said okay, fine, I'm just sending you the money. Hakuna haja kufanya nini? You know, you run broke mpaka you don't have food in the house. At that moment you are straining, you want to put things in order. And yani na sisi tuna struggle. So, and things were just flowing. We moved from the house in tulikuwa tunakaa to another good house, very decent house, self-contained house, very nice. And then getting of the job and the whole thing, now things started expanding and the whole thing changed from hapo. Ikabadilika, mambo ikaanza kuwa tofauti. Ililipukia wapi? Ililipukia to a point where as in sasa ile kitu yenye ulikuwa unaogopa kupata ukapata. Nikapata. This is what happened. Nilikuwa nimeenda job Lahore. Nilikuwa nimeenda job Turkana East job. That time nilikuwa nimepata job na county government. That was my year. So nikaenda, that was in 2018. So nikaenda job. Mimi kwenda job, spend time job, I'm trying to communicate na yeye, we like don't get along at some point. La communication is important kwa ile relationship. So getting along inasumbua. Especially so, kwa kama long distance relationship. So wakati nimekuja and then I was talking to her. Hiyo time pia alikuwa anasema anataka kwenda mahali. I think she wanted to go to Mombasa or somewhere. So akaniambia nimetoka Ile Springs, and I'm going to Mombasa. She was having alikuwa na ndege, alikuwa anaenda Mombasa. So simi okay, I disagreed because mimi nimetoka Lokori and then we were supposed to have time together for little time before I go back, kabla nirudi field ndio aende. And at that time kulikuwa na ile cold fights yenye tumekuwa nayo for some time, unaona. Tumekuwa na ile cold fights, kunyamaziana kwa nyumba nini and all those things. And then inaniumiza sana na hakuna penye mimi ningeongea. So mimi wakati mimi nimetoka Lokori kuangalia the conversation yenye ilikuwa inafanyika kwa nini, I got scared. Si nimetoka. Ameenda Mombasa. Kufika Mombasa, now what I'm seeing on social media is what blew up the whole thing. You know, the kind of lifestyle I've never seen. Okay, I'm not saying that labda mtu angevaa vile anavaa kwenda kwa beach, but the clear information haikuwa. And I had a friend mwenye alikuanga, okay, when I saw one of the friend akanicall, colleague wake akanicall. Then colleague akaniambia, I've seen some pictures on social media, I don't know, it's not good. Actually 3 people called me. Ndio mimi nikarash, wakaniambia si hapo ni kwa Instagram. Kuingia Instagram nikaona basi na pictures ziko pale. And then you're called fighting nini. So when she came, we were trying to sort out issues. So nikasema later come and then I just tell her what I'm feeling, that this on easy po. Ndio vile mimi na unajua before that kumekuwa na some issues, mambo na sijui kuna Excel kuanga hapa hivi, sijui kuna presence, sijui kuna nani, you know, hivyo vitu zilikuwa na it was hurting for real. So now kwa msomi the reality ilikuwa, I remember nilikuwa nimetoka Turkana East, baada ya kutoka Turkana East after the story nimefika Lokichari, nimetoka Lokichari, then I came to Lodwar. Kufika Lodwar nimeingia kwa nyumba. That's after we disagreed. Sasa baada ya kukuja we disagreed again, she traveled. Nikafika kwa nyumba, I just went to the house, I realized the house was empty. Not really empty as I mean, like unajua mimi nilikuwa na feel like akiwa kwa nyumba iko warm. So nimeingia kwa sitting room, okay, everything is okay. I went to kuingia kwa washroom, you know, hizo nguo hakuna. Kuingia kwa bedroom, kuangalia kwa wardrobe, there are no clothes zake ziko. And then I just called and I was like, I'm calling you. What is happening? Sema, you know, I decided to have my time, you know, been having issues, na mimi nataka kukaa kivyangu nini, vitu kama hizo. Yani akasema anataka some space until have to nini. Na looking at how mambo vile ilikuanga, mimi sikuwa expected afika to a point of breakup hivyo. You know, mimi nilikuwa najua kama kuna issues, kama kuna nini, tulikuwa tuna solve issues several time issues. There are friends who stepped in, by the way. There are friends who stepped, and several times, wengi sana, some of them are my close friends. Most of them hata nimekuwa nikiwataja. So imekuwa kukiwa na issue, I go to them, then we talk, we discuss the issue. So and after hiyo sasa now, in fact it was on a Sunday ndio nimefika kutoka Lahore, so nimefika, and then the whole thing was not okay.
Nikamuuliza, "Ice, your clothes are not here." Akasema, "Oh, unajua I decided I want to be somewhere for some time nini na nini na nini." Akasema, "Okay, fine." But still reality haikuwa imenihit ya kwamba this is life that has to take this direction. Na sikuwa nimesha accept ya kwamba at this point hii direction ya life ndio mimi nitabidi niishi. So hauko nakubali imeisha. Sikuwa nakubali, you know, and then as time was going, that's when I realized ya kwamba like it's going. Alafu unajua the kind of now the lifestyle what someone is posting even on social media, unaona. Now to prove like now I am who I am, where I am, so I'm gay, I'm single good, and what? I'm okay, I can just do mimi nazafanya vile mimi nataka kufanya and I'm comfortable, and then you get justified wewe ulikuwa mbaya. Ni kama mtu alikuwa kwa cage, unaona. So outside people wanakuona like you are bad. And that to make it worse, all my friends walikuwa cut from me, trust me. Marafiki zangu zote walikuwa cut. Na mimi nilikuwa namintroduce kwa marafiki zangu wengi wote, all my friends. Iwe ukiangalia kama friends wangu wengine walikuwa maju kinachol. In fact I even used to call the guy mwambia this is my chick. Nilikuwa namintroduce to every person, my workmate na kila mtu. So when she walked out, now I had to be the bad person because in this game you have to lazima ucheze mimi. So I was the bad person. I was cheating. I was the one who was cheating. I was the one who was, I don't know, I never, in fact hata kuna information nilipata kwamba I don't take care of my family. You know that was a little bit petty. She went as far as into my past relationship ya kitambo, which I had one during my college life, my campus life, hiyo. Digging the old stories and all that, you know. You go into Facebook account and you try to dig the information ya kitambo even before I met you. So nikajua this is a different story. It was just a scapegoat ya kutafutia nafasi ya kusema kwamba this relationship mimi ni so sorry kafanyika hivyo. So najaribu kuadjust haifanyiki, najaribu kuadjust haifanyiki. My friend, one of my friends walikuwa they used to say somewhere and they told me what's happening. Nikamwambia bwana mimi niko na pressure sana. They were like, "Can you come over?" When there were drinks. Now start drinking. And you know, let me tell you something. And you know something funny? Triza, drinking, okay, not that sijawahi kunywa because at some point of my life, my mother aliwahi kuwa anatengeneza pombe. Okay, so hiyo ni kuna hiyo the test actually which I don't want to mention about my mother's hiyo yake. That's a challenge she has been through to where we are. Actually my mother has been through a lot. If I start telling the story, hiyo ni siku nyingine. Hiyo ni story nyingine. So now unajua now here are the drinks uko nayo. And these are the places where the friends will tell you we have beers here, we have whiskey here, and you know like now that was the time now kama nilikuwa najua kuna kindanga whiskey. So I'm getting the drink. So alafu I start drinking when I drink a bottle. By the time the bottle imefika like quarter. Hey, unajua that feeling of being drunk. Let me tell you, drinking has a very good excitement, but you will never like the outcome at the end of it. Yeah, you'll never like the outcome. So I was there, and every time I would drink, now I had a problem with sleeping, by the way. Nilikuwa na shida ya kulala, singelala. Ninaweza come, I'm awake, I'm thinking, nikarealize nilikuwa nimeanza kudevelop some behaviors kwa maisha yangu, mimi sikuwa nimezoea. Kitu cha kwanza nilikuwa na sleeping pattern shida. Singelala poa. Unaona? So I'm not silali poa. Appetite ni ile wakati nataka kukula kitu na specific, nikaanza kwa vile ile food yenye nilikuwa nakula, kama maybe unapata breakfast, lunch and supper. But now you only eat to wakati una feel like you just want to eat. Unaweza prefer chipo and then mpaka saa appetite ikaanza kupotea, ikabidi nikichukua kitu kama chipo nikikula ninasukuma na soda, yani by force. You know, you don't have any feeling of appetite alone. There I was, so drinking became an habit to me. I would hang out, drink. I started drinking, but after that, so when I go to the house and I'm alone, I would buy. I would buy. Tena nilikuwa nikibuy naeka kwa fridge, then they're just comfortable, so I'll just go there, pick it, and then leave. And I locked myself in the house. Peter Lolem was looking for me, literally. Another, where is this guy? Hakuna kwenda kazi tena. At that time, nilikuwa nakuja when I'm around kidogo hivi, I would lock myself in the house. Unaona, nikienda field again, I will find myself on the same scenario. So hakuna na difference between wakati niko hapa hivi na wakati niko job. Hata nikikuwa job naenda job, nikikaa job after some time I would leave, then just go and drink. Unaona. So ilikuwa mostly from saa 8 saa 9 nikitoka job until the next day. And you realize when unaenda job uko na ile hangover. Akia Mungu, the worst thing in the world ni hangover.
hata fadhali kama umeelewa yenyewe. Yeah. That thing is bad. That thing is bad, and there are people who yani you just become the so evil. And now nikaanza kukua kind of I'm not sober, I'm not straight thinking, I will not sleep unless nikunywe. And even wakati nilikuwa napitia challenges, hata Father Raymond, I think at one point nilimexplainia. Father Raymond looked at me and said, you are a leader. That's what he said. Nikasema, but I'm going through a challenge. Kaniambia challenge gani, nikamexplainia. Father Raymond said, I'll pray for you. And he advised me. So nimepitia hiyo. After hapo hivyo, at that point when now I realize I have to let go, is when something comes up. Na hata baada ya breakup kutoka, she was asking for money from me. I was in Nakuru. No. Wakati unaingia into a relationship na mtu anakujua vizuri, anakujua, anajua weakness yangu, unajua tu nikiambia Sofari nahitaji this, I know the love he has for me, lazima atafanya. Mpaka nikamwambia one of my friend anaitwa kwa Mkuchalo, nikamwambia kwa Mkuchalo, yeah, she's asking me for money. Kwa Mkuchalo was like, sasa sijijua labda mtu akwa shida or something, you just think she will ask, give me money and all that. So sometimes support and all. Alafu hiyo little bit of attachment, little bit of connection. Yani when you are going through that and then you say, let me just pass, nipitie tu hii mabonde alafu nishuke nimalize. Then there's hiyo little enticement yenye mtu anakuja anakuambia like, uko sawa only will trigger you back. Unajua the memory now goes, because sijaenda counseling, sijafanya anything. So my mind is being triggered through something yenye siwezi ku avoid. Siwezi ku avoid. Lokori iko deep sana. Ulikuwa unatoa wapi pombe ama ulikuwa unabeba kutoka hapa? Lokori, and it brings me to another question ya kwamba ilifika pale Lokori uka graduate kutoka pombe nyingine ukaingia nyingine. This is what happened. Lokori pombe ni cheap. I think you understand when I say cheap. There are places where you can get them equal cheap. I think that's what people would pick. The local brew ama zile zinakuja kutoka nje? Zile zinakuja kutoka nje. I think kuna okay, I don't want to mention because it's a government nini. Yani okay, it's kind of military hivi yani so it was easy for nini. Okay, unapata iko a little cheap hivyo. So you always have it. Alafu unajua sasa like you won't have in kama kwa places kama hizo, so we definitely go to places yenye vijana wako, and most of the boys ambao nilikuwa na wao ni wale vijana wa boda wenye walikuwa hapo within the nini. So when they are chewing mera and when they are drinking, mimi I will love mine. I used to have it. Nikitoka kwa nyumba na atuma kijana pipi, go bring it in the house. But how many bottles? Bring 4 bottles. That will be enough for me. Unaona. So I was deep into it until it was a little bit complicated. I actually was running away from people. Nilikuwa na run away from people. Ningepatana na wewe Trisa, singekuwa naongea na wewe. Nilikutafuta sana. I know. Na singepatana, na singekubali unipate. Na singekubali. Kina Mekende walijaribu kunitrace but mimi nilikuwa nawajua nawaona but hawangenipata. Yeah. Because now ile I used all tricks kukupata. Yeah. Hata kujifanya sijui kitu inaendelea but sikukupata. Yeah. Mimi najua it was hard ungenipata because I knew the places where you definitely, if I disappear from here, where you'd find me. Penye utanipata najua ni wapi. Kisa najua ni hapa. So I'll go to a place where you least expect, to a low level where you least expect unaweza nipata. I used to be in Kwamekwi. But I would go to Saidia na Utorong huko ndani and drink from the other side. So nyinyi mnajua ni Kwamekwi, so anaweza kuwa within east side, but where am I? So from hapo hivyo nika hospitali. I think I realized I was going deep advice and nilikuwa napata from some of my friends. Na remember there was a time nilikuwa at Lokori mpaka Nakadi called and say we are coming to pick you. Nakadi is my good friend. Ananiambia we are coming to pick you and we bring you back to Lodwar. Because psychologically someone is not stable. When someone undergo through stress, iko manageable kidogo, lakini akiingia into depression kuna state yake. Kuna ile mahali penye mtu akiingia Trisa, I tell you it's only God, hata madaktari at some point. Unajua this something yenye iko kwa roho yako. Na kutreat kitu yenye iko kwa roho ni ngumu sana. Ninahitaji ile kuongeleshwa ndio itoke. Ni communication kutoka kwa mdomo mpaka kwa roho. Unaona? The heart to heart, ile roho kwa roho ndio iongee. But ukiangalia kama labda mtu angekuwa msick, angekuwa mgonjwa,
angekuwa mgonjwa ama labda sema mtu ako na problem ya kidney, unajua unafanya surgery and all that, but it's not at least something it's physical, una nini yeah, yani hiyo ni physical, ionekane. but hiyo ni ndani. So unaona, so ilikuwa actually ina require a process of someone counseling you and taking you through the process. I went through the same process ya counseling, the first counseling that I went through, but kuna hii kitu mbaya inaitwa relapse. Relapse ni wakati umekuwa stable kidogo then unarudi. Inamaanisha kwamba ujiheal, kwa sababu ukienda place kama hospitali, I think hiyo kitu tuna experience. Nimepata calls nyingi sana and I think that share kitu kidogo. Kuna watu wanaenda go depression. I've been within a period of 1 week ya juzi nimekuwa na issues 4 of depression, 4. And I think I'll show you the messages, and I'll even take screenshot and try to edit kidogo. Alafu nitapost so that you guys understand ya kwamba we are going through, watu wanapitia through a lot in Turkana County mambo na depression. So I am there and nikapata relapse. Na relapse hiyo si kwa ile cancelled, kwa sababu hata counseling nilikuwa naenda ile counseling, I am just there just because my heart is nataka kupona, nataka kufanya, but deep within me sikuwa nimeaccept bado ya kwamba things ina happen. Unaona, so that is it. Alafu from hapo hivyo every time you relapse ilikuwa na drain vibaya sana. Nilikuwa naenda deep and sasa deep. Una graduate kutoka kwenye ulikuwa ile. Now the first one I never thought about kujitoa uhai, commit suicide. Ya pili I little thought about it. Sasa ya tatu ilikuwa worse. The last one I think I tried twice to commit suicide. Mara mbili. The first one nikachukua quarter 12 of them, but nika survive. I don't know how I survived that because I felt I was helpless, kisungu and all that. Nilikunywa saa 5 then nikamka saa 2 ya usiku. Nilikuwa na sweat, panting and all that. I think ile kuchukua maji na kukunywa nikaanza kufika. The second one nikajaribu kujikata kwa mkono hapa hivi. So I can see this kuna hapa hivi. But hii nilijaribu kujikata when I was sober. Kama ningekuwa nimelewa ningekuwa sige feel pain. So I did it but I was feeling pain. Nilikuwa nasikia uchungu. Sasa singekata. Lakini kama ningekuwa drunk, my friend, ningekuwa nimeenda. I wouldn't be alive today. Sofari, nataka kujua hii pain ilikuwa inatoka wapi? Is it for kitu yenye ilikuuma sana kwa hii relationship? Nataka sasa tuingie pale, tuone postmortem kidogo. Na ikuleta relapse ile unasema unapata excitement wakati ambapo amekwambia nitumie pesa ama unajaribu kusahau, but kuna vile ana reignite. Nini ilikuwa inakupain sana kwa hii relationship? Is it the time ambayo ulieka? Is it the cheating part? The nini ilikuwa inakubreak sana? Nini ukikumbuka hata saizi ukijaribu, it really hurts you from that relationship? There are 4 things. Maybe I'll tell you for free and for the truth. I think I'm going to share this story once today. Yeah. And one thing that I'm always proud of myself is the fact that I can tell the story even a million times. I'm going to tell this story a million times. And I'm going to tell this story a million times, not because I am trying to show someone ni mbaya. No. Sofari, I'm here, you're my friend. I just want you to hear. Nini ambayo ilikuwa No, the healing process is done. Yeah. That is why I'm here. And that's why I can share the story. Okay, that's Kebo aliniambia ya kwamba kwa mambo na alcoholism and what you heal every day. So tell me. The moment you take a book, if a drunkard person mwenye amekaa for a period of 2 years, akipata pombe bahati mbaya kunywa alafu ifike kwa mdomo, majority of them will waste them. Now this is what happened. I think I'll tell you something. We had a show and mwenye alikuwa anatengeneza hiyo cocktail alieka. But the moment I realized hiyo feeling, because nimerealize it's not about it, it's about the healing yenye mimi nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka kupona na kuwa free from something that was killing me. So ile kitu yenye nilikuwa na pain actually, ambaye I think it took me time. I had friends wenye walinisaidia. Number 1, ilikuwa ni the time that I wasted in a relationship. I left so many people. I made enemies with the people because of a specific person. And she would even confront some other people. Wasichana wengine labda angeconfront 1, 2 na tulikuwa nakosana kwa sababu yake. So all that time nikafika hapo hivyo na nilikuwa bado na ile uchungu. So after all this time alikuwa anataka tu hiyo, alafu from hapo hivyo imeisha. Number 2 is I think some of the resources that I really played part. I don't want to say that I really
played 100%, The input. but the input Yeah, nilikuwa why not? nafanya through the process ya yeye kutoka from the place alikuwa to where mambo na schooling, moving from the lifestyle of school to staying to getting a job, you know, the little kind of effort that I was putting into place ndio ilikuwa some of the painful moments in my life, because mimi nilikuwa na feel yani hiyo process yote yenye mtu nimekuwa nikifanya yote mpaka hapo hivyo. Mtu alikuwa kucheza it's just a waste of time. Number 3 ni the fact kwamba I was faithful in a relationship only later to realize kwamba the person mwenye unamwamini sana, mwenye una least expect hawezi kufanya hivi, anaweza tana. Actually alikuwa my advisor sana, na to be honest kuna watu walikuwa hata wananiambia my friend usiongee na huyo, and I would listen. Ningesikia yeye ni mwanamke, akona reason zake. Kuna reason yenye mwanamke anaangalia na mwanaume hawezi kuona, but wakati anakuambia achana na mtu fulani, by the way play nani hivi, just do it. At some time ilileta conflict between me and some of my friends, nikanyamazia friend, and I even blocked one of the friends, one of the DJs in Dodo because of that, because of you know cut hiyo, so you become faithful, alafu all that mpaka nini. There was a day I went to Nakuru for a function. Tulikuwa hii mambo ya portal launching event, and I was chatting with a lady. I don't know if we're running out of time. And I was chatting. I met with a lady hapo hivyo. Then we talked after the function in KCC. Then I left KCC nikakuja mpaka Eldoret. The girl was also coming to Eldoret. I think that's a very clear thing that I want to put it out. Kufika hapo hivyo, the girl, kila mtu was so interested with the girl, but for me I picked the number because I wanted to form a WhatsApp group ya sisi wenye tulikuwa tumekuja, because Malifto from Garissa, I was me peke yangu nilitoka Turkana for portal launching event that president alikuwa anafanyia na Nairobi. So wakati nimekuja, this girl texted me nikiwa Eldoret, where are you? Nikamwambia niko Eldoret. Akasema I'm also in Eldoret. Akasema but I want to ask you a question. Akasema you took my number but you never communicated to me, you never said anything. Other people are talking to me. Is it not because that I'm beautiful? And the point I said, like, don't say that. You're beautiful. It doesn't mean ile I am little bit in hurry, and then you understand tena niko kwa relationship and your time hiyo. Unajua you can be able to get something. Only that the message was, alikuja akapata the message and a little bit of my phone ilikuwa na auto record. So she got the name. She called the lady. The lady is a lawyer. The lady aligomanisha, the lady aliunganisha msichana vibaya. Then baadaye the lady called me akaniambia, does this girl know what she's saying? Unaona? So ilikuwa every part yenye any relationship kama ni ya msichana yenye ningekuwa naye, hata ile the positive one ingeleta. Kuna watu walikuwa suspected, hata my very good friends wake na wangu who are we are friends walikuwa suspected because of that. So umekuwa faithful. Number 2, I think Kebo will bear me witness to this, and some guys in police station. There was a girl who used to chase me on phone. Like, I want you. You know, nilienda police station nikaambia watu, help me on this. Nikaitia mheshimiwa Kebo. Kebo akamwangalia kama msichana akili yako mzuri, achana na wewe, uko na shida, enda shule usome. Hata kuna msichana friend wake toka Masidi. So nikapeleka mpaka police station nikaambia this is it. Wao polisi wakaangalia wakasema sasa hata aje kutusi, lakini wacha tuangalie kama kutakuwa na anything that ina provoke or something, we will work on it. And then the lady was handling it. So I think in some way pia alikuwa, unajua feelings ya mtu express feelings yake pia kuna venye. So I have never been involved in issues kama na cheating kwa nini. Mimi nikikuwa una serious relationship I give all my best. Nikikuwa attached na friends, wale female friends, I know what I can do. Haukuwa unaona this coming ya kwamba she was controlling you, akuondoe kutoka kwa marafiki zako ili wakati mmoja ubaki bure? At some point we normally say when you are single you are friends, but now when you get into a relationship, wakati uko kwa uhusiano, inakuwa kuna wale watu itabidi utoe kwa life yako. That's true. Ndio nyinyi mwatilisi muendelee muone ya kwamba mtajenga aje life yenu, alafu mtafanya nini, unaona. Now issue hapa hivi ilikuwa ni issue kubwa sana. The issue ilikuwa ni yeye alikuwa anataka mimi nikate friends. Na ndio alikuwa most of time alikuwa na dictate. And I don't want to mention because it create an enmity between the person. So unaona. So yeye alikuwa, so mimi nilikuwa naona kuna reason kwa nini anasema hivi. There's a reason why anasema hivi. So huyu na huyu. And hivi. So it was not mimi nilikuwa ni kwa sababu nilikuwa na respect na because nilikuwa nampenda. Nikasema okay, her choices or her decisions, it's also something good. She sees something good in all things. Because naweza mwambia kitu na yeye anaweza niambia kitu, and then we listen and we work towards that, unaona. So that is how things have been. Alafu I think the last thing that pains me is the fact that alienda baada ya kwenda, she was now trying to destroy
my image. Unajua kuna wale watu wenye wana, by the way mimi nimekuwa na ex ambaye tume break up na yeye na akaenda, imagine, and we still talk. I even talk to the husband. Imagine I meet with the husband, we talk. Unaona? Na yana kwa sababu huyu hakwenda kudestroy image yangu kunifanyia hivi, kwenda kutalk ni hakuna, tuliona aifanye. As much as I think the relationship was because I was out of, I was young at that moment, so I think I didn't put my best at some point. That's what I can say. Now imagine akaenda, and sijawahi kwa sana, if I call her she will pick my call and we'll talk 1 2 3 4. If I call the husband, will pick. I'll tell the husband, when I meet with the husband, namwambia salimia salimia mrembo, na tena mostly nasemanga salimia watu wangu. That's what I normally say. Unaona? Kwa sababu sina kitu. But the moment tunaachana na wewe, alafu you now go from stage to stage destroying someone, cutting nails, unatakia mtu nini? That's death. Because utaki kuwa associated na mtu, unataka akae peke yake, unataka aonekane vibaya because you want to just hawezi hata move on kwa relationship nyingine. Let me tell you, mimi nilikuwa natembea Lodwar town, ninakaa ni kama kila mtu ananiona in that perspective, because every time unakutana na mtu anasema ni aje bwana, nasikia bwana siku hizi uko hivi na hivi, you know, now the story is getting, unataka kujustify bro, si hivyo, unaona. Na hata mimi by the way kuongea sasa hivi vile mimi naongea, it's only that I'm opening. The reason nimeanza ku open watu wananiambia Sofari, kumbe this was happening, because wakati una tell your side of the story na mimi siongei kwa sababu mimi nakuwa na respect moja. Tisa mimi siwezi kuongelea side of the story, mimi nitanyamaza because nakuwa na ile kafili sasa nikiongea hivi itakuwa mbaya. Sasa nikiongea hivi atamuona mbaya. Yaani kuna ile the human part of me. But I didn't realize unless I also have to speak my side of life of the story so that the whole thing comes out clear. Unaona? And I said I'm ready for this. So hiyo kuharibiwa hivyo nini? Recently ni hata some of my friends wameanza kuniongeleshanga. I tell you, recently kuna wengine hata kwa social media ndio wameanza kunifriend request. I think walikuwa wameniunfriend. Unaona uko kwa the people you know. Aya. Ndio nashangaa. Kwa nashangaa kumbe nani aliniunfriend? Kumbe nani aliniunfriend? Imagine all that. So that is what really pained me. But thank God because kuna wale watu walinisaidia. There's a lady in the US anaitwa Becky. Anaitwa Becky Kidor. She's a psychiatrist na ni Turkana. She has been of great help. Kuna Dr. Ngasike wamenisaidia sana. There are so many people who really helped me to fight hiyo nini. And one thing I want to say something about a relationship kidogo, because that's the major thing. Depression is killing people. Watu wanaumia na depression dogo. Siwezi kuwadanganya. Watu wanapitia through a lot, Triza. And if I show you the messages that are here, only hata saa hizi jana nimekuwa nikipeleka mmoja alikuwa na appointment na Nicholas Ekal, daktari wa psychiatric jana. Nimepeleka mmoja. And in my inbox again, I am supposed nikitoka kwa show hapa hivi naenda kuatendia another guy again because we are trying to see vile anatoka hapa hivi aende Eldoret, because ana go through what we call psychosis when you lose touch with the reality. Unajua you lose touch with the reality ni ile wewe umekaa hapo Triza as you because you're stressed. Umekaa unafanya tu show yako mzuri, but there's a moment utatoka kwa hiyo show ukiwa umeacha show hivyo na unatoka nje, you pick your shoes vizuri, you walk out of that door. You've not closed the door hapa hivi, you not sign the book, you just walk, you not pick, you're not sober. You umepoteza hiyo reality na the world vile dunia inakaa. Ujijui, ujielewi. Una walk, by the time unafungua macho ndio una realize uko Trans Africa. Na kwako ni wapi? Kwako ni town. Unaona? Hiyo ndio kitu yenye watu wanapitia. Na kwa hii vitu kuna vitu tatu sana yenye namalizanga watu kwa hii mambo ya nini. One, the worst of all ni relationship issues. Because hii kumanage relationship issues ni ngumu sana. Ni tough. Hiyo, that's number one. Number two, unapata ni mambo na finances. Unaona? Kwa sababu kuna ile imbalance of finances. Let's say mtu alikuwa anaishi nyumba comfortable alafu all of a sudden amekuja mimi. Sasa hiyo adjustment ya life inakuwa ngumu. Number three, unapata ni kitu kama mtu kama ni mgonjwa. Unaona? Because I think that's one of the basic things. Okay. The moment nafika hospitali anaangalia mtu shida yake ni nini. Mambo ya medication anakuangalia, that is it. Alafu number two anaangalia finances, record yako unakaaje. Now that will come now from the counselor mwenye atakuwa anakucancel. Unaona? And mambo na relationship and all that. This one goes deep. And I tell you the number of people who are visiting the hostel is at my observation when I went to the hostel kuchukulia a friend dawa mwenye alikuwa in depression. When you go to the pharmacy, wanaekanga dawa, kuna huko umeandikwa antidepressant something nini for body huko nyuma. But when I went to pick dawa kwa sababu ya mtu, you know what daktari alifanya?
The pharmacist aliingia tu hapa chini tu, alitoa tu mkono hapa na akatoa hiyo dawa na ni antidepressant drug. What does it mean? Inamaanisha kwamba there are so many people who are coming for that drug. Ameiweka karibu. And that's something that we need to observe, because we are going to lose lives. Mimi, I saw the post that I made recently about the show here, and people are saying, there's a lady who really inspired me. Najua alisema ni anasema, it's only God who can intervene in such situations. What does it mean? Yani, a point where there is nothing that can happen, it's only God who can intervene on that. Watu wanapitia through a lot. Yeah. And most people have to understand ya kwamba this thing, we can be able to make it happen only if we accept the fact ya kwamba the depressed people are sick people who need our help. And mostly it's not even about medication yenye daktari atakupatia. Sio hiyo peke yake. The kind of love and support yenye utapatiwa is what matters. Let me tell you my turning point to the person yenye nimekuwa saizi, like I'm sitting right in front of you and talking to you. My turning point was this. There was a point in my life before Sunday nilikuwa the person I am, ndio picha ikatokezea social media. The first thing, I think you saw the photos on social media, Yeah. and watu wamekuwa kiniuliza swali nimekuwa nikiavoid. And I've been avoiding that question na mambo na picha sana, and I want to put it clear today. Ukiziangalia mambo ukiona unahisi aje? Niliona hiyo picha once. Sijawahi ona. So wakati nilirudi kwa social media kuangalia, niliona matags nimetagiwa. So anything that will come close, nikiangalia tu niki like press hiyo picha juu kidogo, alafu niangalie, I will delete. I will hide on my phone, because inasema ile accept tag nini. I will hide. I was with another lady, a friend of mine, jonga Sarah Makada. She showed, alikuwa na photo. Then akaangalia akasema, Sofari picha ni mbaya. Then when I turned kuiangalia, I said no, I don't want to see the photo. I don't want to see the photo, but I would want to keep the photo. That's something funny, because that was at my lowest. Yeah. At my lowest moment ya life yangu, is when I realized the strength that I had. It's when I realized that I can be able to rise back from the ashes, coming back from hell. Unaona? This is what happened. I traveled from here. I never wanted anything, and I actually wanted to disappear from Lodwar. Nitoke Lodwar kabisa. Kwa sababu ile kila siku unapata the stories, unapata na the more una sink into drinking, the more you get a lot of negative information from people. The negative information, the negative voices and all that, people, hallucinations and everything. So me, I traveled from here, nikaenda Eldoret. I met nikaenda to my sister. My sister stays in Resource, anaitwa Helen Akio. I went there, meet. I stayed with her the whole of your time, the Christmas year juzi. I stayed with her. Then after staying with her for some time, I came back. Nikarudi back to Lodwar. But still, I'm coming to Lodwar because I want to make sure kwamba people are comfortable, like people as niona, I am Sofari, and people are picking the person mwenye niko, and they used to know this the guy who was James. So nimefika Lodwar. After reaching Lodwar, nimekaa. But still, I am still hurting. So my turning point was, as much as nilikuwa naenda counseling na hiyo nini, nikatoka hapo hivyo. Nikatoka hapo nikaenda Elias Springs. Kafika Elias Springs. Nilipata Elias Springs staffs wa county assembly walikuwa. And I only remember the faces a little bit. But I can't remember how many days I slept there. Because at that moment I was drunk. You know, literally drunk. And I started getting drunk when I was living here. Nikachukua na rides and I went to, because I want to be far away. Nitaka kukaa mbali. Nikafika Elias Springs. Kakunywa, kakula. Huyu mwanamke wanapaka nitanga Alfred Bravo. Akaniangalia akaniuliza, "Are you okay?" Nikamwambia, "I'm okay." But she was feeling like something is not right. So akaniambia, "You need to get a room, then you relax." Then she never even asked for money. She never, if you want food, tell this boy will give you food, and that's the room you have to sleep. So actually Alfred Bravo, I really appreciate her for that. Kalala. So jamaa kwa mtazamo alikuwa all the stuff. Sasa that was my workplace yenye nilikuwa nakaa before. Yenye nilikuwa nafanya kazi before the county assembly. My friend, I met with so many people. Nilikaa hapo hivyo, I was in a situation yenye haikuwa poa. Until kuna waheshimiwa japo mmoja wakasema hapana, we have to do something. They had a meeting, wakakuja mpaka kwa mtoto Escamp. Ilikuwa Loperito. Huyu mheshimiwa anaitwa huyu mheshimiwa Lokwatubwa, Lowey, Jack Lowey, and huyu Kairis, this one learned guy, Kairis, NCO Kairis.
they just called me, wakaniambia kuja. Unajua someone, they pulled me from where I was, they took me, wakaniambia kaa chini. Then they started talking to me. Nimeongea hapo hivyo, you know what they looked at me and they said, umekula, you eat, have this food. Nikamaliza. From hapo they got a car for me, wakaniambia you have to go back to Lodwar. I came back to Lodwar. So when I came to Lodwar, you know, like that when nimetoka Ile Springs, that's how I was, nimekuja. Nikaenda mpaka kwa Kelly. Na wakati nimefika hapo kwa nyumba nikashuka, then nikaingia kwa Kelly, is close to where my mom's home is. So nimeshuka hapo hiyo, then nikaingia kwa Kelly. Kelly Lemuya. So kuingia hapo hivyo, I met with Kelly, and Kelly was trying to contain me because at that moment I was the psychosis part of me was connected with the drinking part of me. So unaweza understand how that goes. Yani umelewa and you're not stable. Shida tu. So mimi nataka kutoka. Kelly ananiambia kaa, just sit, we give you food, I don't want, I am leaving. So what Kelly did was, he really needed the picture nye Kelly alipiga was, that was a very good thing that he did actually, and I appreciate Kelly for that. Akachukua picha, he sent it to one of the group, yani ya my friends. Akasema, how do we help Sofari? That okay, he took the photo because he wanted to show them the state that I was. We need to act from here. So wakati alituma photo kwa hiyo group, now the photo leaked from the WhatsApp group. Ikatembea. Ikaingia kwa Facebook. Kuingia kwa Facebook, ikaingia kwa Turkana North Rift. Kuingia kwa Turkana North, I'm getting now the attention was all over. It's traveling, you're getting calls, what hivyo. Now the sharing, the whatever thing that happened, ika trend sana hivyo. And people are like, no, he did a very bad thing. Yes. Kelly did not hakufanya kitu makosa kupiga picha na kutuma kwa ile group ya friends. But mwenye alitoa hapo from group ya friends na akaileta publicly, ndiye alifanya hivyo. So na unajua tena another thing that was dangerous because wakati niliheal, kuangalia those photos ilikuwa tena inanidepress vibaya. Because when I see person, I talk to a person, ananiona in that picture, not in the person. Yenye uko sasa hivi. So from hapo hivyo imekuwa wazi. When that photo leaked, na imetrend, na Kadi saw the photo, and some other friends kina Kabrit Q saw the photo. Now they started looking for me, and by that time nimetoka hapo hivyo, nimekuja kuhide. So then in Kanamkemera, nimekuja kuhide hapa Kanamkemera in a place nimelala. So the guys are looking for me because the information is like, now when he left here and we don't know the person when you take the photo, angetuambia mahali penye yako. So unajua everyone now is speculating so many things. Oh, he's in the way to Kalokol. Oh, he's in the way to Kakuma. All those stories were coming up. Unaona. So baada ya wakanitafuta friends, someone huyu kijana mtanga noma ni Kidore. Tunamtanga senator, is in Nairobi. Is a very good intelligence. Is in Nairobi, but he was able to track me mahali penye nilikuwa. I think he talked to a certain lady, akamwambia hivi, the lady saw me, then from hapo hivyo akapigia guys. So me expected mwenye atakuja kunaona was the friend, the motorbike guy. I told him kuja uniamsha this time, then we go, I want to go and drink. Kidogo wakati mimi nafungua mlango, angalia hivi, naangalia Waithera Murua kwa mlango, naangalia Kablit Kiusanga kwa mlango, naangalia na hiyo Peter kwa mlango, naangalia Draco Spray Dana kwa mlango. Like the guys are already on the door. Na mimi kuangalia tu hivi, I became helpless. One thing with me is that I respect my friends so much. Mimi nikiwaona, mimi siwezi resist, siwezi fanya, so me I just accept. Because I feel my growth of life imekuwa mostly my friends wamekuwa kinisaidia. So tukatoka hapo hivyo. The first place was hostel. So mingiso kwa gari, mwingine songena katangulia tukaenda mpaka hospitali. Kufika hospitali, mingia hospitali, nikapelekwa for daktari akaniangalia. First thing, huyu tunahitaji kumwekea maji, glucose, because I hadn't eaten for I can't remember the last time I had a good meal. I couldn't remember, and my stomach was compressing like ilikuwa inakuja hivi nashikana. I could feel hiyo pain, hiyo like nikishika tumbo yangu alafu nifinye hivi na feel pain kwa ajili ya kutokula kwa muda mrefu. So hapo hivyo nimekaa nimeshughulikiwa, daktari ameni, then nikapatiwa line immediately na Kadi akafika. This lady na Kadi akafika. So wakati alifika tu hivi, I felt comfortable and I said to others, I'll just stay with Kadi. I feel more comfortable with her. Then the rest of the guys wakasema that's fine, sawa. Then they left, so wakachia this lady the responsibility. So now imagine, I'll just say something funny. I was in hospital bila viatu. Hata kwa zile pictures zilikuwa zinaonekana hivyo. So nikashughulikiwa hospitali na Kadi was running up and down kupata medication na kila kitu, hiyo sleeping pills, whatever, all those things kapata zote. From hapo hivyo kaleta alikuwa na gari yake, tukaingia kwa gari. First place
now we are going to have a meeting in the evening to discuss. Mama Madam Rutabuka Mama Nakabi aliona tena the same picture, and we've been friends, family friends for quite some time. They have been so close to me for quite some time. Waliona picture. You know what the mom said? Akasema, okay, this is what happened. You don't, and the nini na huyu nini my boss si Lokioto alikuwa Eldoret. She saw the photo, akasema, akamwambia he saw the photo, alafu akamwambia Nakadi, make sure Sofari does not go anywhere. Make sure stay with him until sisi tufike. So nimeshawa, naambiwa nikule, sitaki kukula. I just want to leave because now I want to get out of it. Now these guys want to control me, and now wakianza kuniambia reality about what is happening, it will hurt me. So I want to go away. Nimesumbua jamaa my colleague Njonga Don. I want to leave. Father Imo Basil wamekuja. I want to leave. I don't want anything to do with that. I just want to escape, like I'm looking for a place to escape and go. No. Because I'm going through something and it's easy to explain. That feeling is bad. So kufika jioni, now some of my relative were to come. I don't know, 2 or 3 walikuwa kuja to discuss meeting. Kidogo hivi meeting ikajaa watu. I think there were around more than 30 people, 40 people. Na ilikuwa tu only 3 or 4 people. So the communication was like, tumempata Sofari ako. Now everyone wanted to come. Sofari. So tukajaa tukakuwa na meeting hapo National Oil. Guys came, and then at that time we were waiting for Lokioto na Madam Rutabuka because yeye alikuwa anasema hasitoke mpaka nifike. So nikafika, wakafika around ilikuwa 8. The moment walishipika tu hivi na akakuja, then we had a conversation hapo hivyo. So everyone was now talking, and it never clicked to me anything. Mimi I was like, let them get done with what they are talking. Let's go. Talking, walikuwa wanaongea. So baada nikasema sitamaliza hii meeting na tutatoka tuende. Na si mimi nitaenda watanifuatilia waende wakae na mimi hakuna. So meeting imeisha. When the meeting got done, I was now leaving. I was just and I'm getting Nakadi telling me, hey, niaje? Or unaenda wapi? Sema nataka kwenda nyumbani now, si meeting imeshaisha. Nakadi was like, hakuna mahali unaenda. I'm going to go with you to my place. And I'm like, hii deal inaharibika tena. So Nakadi amechukua tumeenda kwake. She prepared there was a room, akatengeneza another room. The room was there. I stayed there. Now that was the beginning of my healing process, and that's how I started healing. Every single time nilikuwa napata madaktari walikuwa wanakuja, friends madaktari walikuwa wanakuja, they would come counseling, they would talk to me. Huyu anakuja leo, unaongea na yeye, you get phone calls from friends, unaongea na wao, you discuss. Alafu on a daily basis Nakadi alikuwa na make sure kwamba nilikuwa na hiyo madawa yenye alikuwa mpatia, nilikuwa napatiwa. So just like you have to take it, and you take it. Nikikunywa I would sleep. Then ikafika mahali nikamwambia mimi sina hata manguo, I have to go home and pick clothes. Akasema no, you don't need to worry about that. She went in, brought in some clothes, akaniambia here are the clothes. Kachukua simu, kachat with one of the friends. Kufika asubuhi inashangaa Jobereng anakuja na nguo. Unajua hii bag, the Gucci bag, this big. It had everything. Unajua ile from shoes to literally everything, to t-shirt to shirts to everything. Wakaleta. So it was there. And you know it was a matter of eating, dawa, and sleeping and talking, counseling. Nilikaa kwa Nakadi for I think 2 weeks, 3 weeks. Then she left and went to Nairobi and left me in the house. And I was more comfortable staying alone because now I was reading novels there. Nakadi alikuwa ananiambia the novels. And then the mother Ruth would keep on, the book would keep on calling. Anaendeleaje? I could just hear them wakati kwa gari. I could hear them like, ako aje? Nakadi would be like, amekuja ule Sofari wetu ule wa kitambo. Yeah, he's now, you know, like you feel. Yeah, he's now. Ameonja hata hakuna, you know that thing. Nakadi kwa nini yake alikuwa ameweka kitabu. So I would read books. I think hapo nilimaliza around 6 or 7 books kusoma. Na nikaanza ku heal process. Alafu kulikuwa na ile process that I don't want to talk about. Ilikuwa about the connection between me and my ex. Yeah, me and my ex, we had a conversation. We had one-on-one talk, and it got done. Katika hiyo time, one-on-one talk. You sit there, I sit here. You advise me. Closure. Though not much closure, but ilikuwa. But closure ya hiyo relationship, hiyo back and forth. Yeah, I looked at it, and when I went, wakati nilienda kupatana, I had appointment with Lokioto, Lokioto. There was also something big yenye aliniongelesha.
about life, personal experience yake ya life that really felt. Akaniambia kwamba this we are going to mark this date with you, 22nd of June. We are going to mark this date with you, and from this date this will be a record on your life that you'll always remember. Unaona? So from hapo hivyo ni ile like hivyo now the sitting and the conversation ngalia ikani heal completely. I went back to hospital, nilikuwa na check up hivyo, kufika hapo hivyo, then I was again picking myself up, karudi job. So tangia hapo hujaipata relapse nyingine? I've never, in fact this one the other one ilikuwa nikitreatiwa, ninarudi kwa nyumba, ninakaa ile remorseful, I'm pretending I'm watching, but they were still fighting that thing, so I wasn't coming out clear. I have never, the longest time I've ever had is this one, and the most longest time I've ever had is this one. In a feel me, you know, I feel now I'm realizing like, oh, I have to go to school, like I have to finish with my CPA nini mahali penye nilikuwa nimeachia. I have to finish with it, unaona. I have to realize, oh, I went back and I'm checking on my plot, and you're thinking, how can I just be able to invest on this? You know, you're thinking about the jobs, you're thinking about the show that I'm running here, the Sofari Live show. I started a Sofari Live show and I'm committed to it. So when I realize that now I'm engaging into so many things, I realized that's where my relapse ulikuwa nayo mara ngapi? 3 times. 3 times. Yeah. Within a short period of 3 months, 2 months, 3 months. Ya kwanza ilikuwa ni immediately. Ilikuwa ni after 3 months. No, after 2 months, then the second one kuja after 3 months, then 2 months tena. Yeah. Hapo ndio sasa alafu ikaisha kabisa. Yeah, but since 22nd of June mpaka leo. Okay, hii depression kulingana na vile watu wameweza kuniambia ya kwamba inaweza kuingia mpaka kwa kuna watu ambao wanaweza kusaidia saizi. Looking back, unaona wapi penye ungemalizana na hii story kabisa? Penye ningemalizana na hii story like to get done, so on the like before when we broke up, ama is it along the way? Yeah, pale kwa relationship, pale penye ungeweka tu a stop useme hapana, hapa nimebeba ujinga, hapa nimebeba wana, penye yani ungekatia pale kak na ungeweza kuingia kwa hizo vitu, the red flags zenye zilikuwa ili uweze kusaidia mwingine hizo vitu. I know there's someone, kwanza si someone, many people wenye wako kwa kitu kama hii. Yeah. Okay. Na ni wapi ili mwingine wakati anaona hivi ajue no ni time ya kukata, kabla afike penye ulifika? First of all, naona if you are going through depression, you just call me, because sometimes hata mtu ajuangi. By the way, that's true. You don't know, there's a thin line between stress and depression. Kidogo sana hata huwezi jua. The moment, by the way, let me tell you, ukijua uko na hii shida, just know you're going somewhere. Ukikuwa na sleeping pattern changes, umekuwa na sleeping pattern, unasikia unalala, umekaa mchana, kufika saa 6 ndio unalala kidogo, unaamka, yani you feel uncomfortable. Sleeping pattern, hiyo nini, sleeping pattern, hiyo change of appetite, like you don't feel your appetite, unaona. Sleeping pattern, change of appetite, alafu unakuwa restless. Kitu kama kazi has nothing to do with you. Alafu you avoiding people. Ukirealize una avoid people, umelose appetite na ulali, something is wrong and you really need to ile takana kutafutane ni medication. Now umeniuliza swali mzuri, ile red flags mahali penye ningekata niseme this one hapana. Remember what happened in a relationship nilikuwa, we had built our own circle. Kuna wale watu tulikuwa tumeweka nje, na hata wale tulikuwa na wao as friends wenye walikuwa karibu na mimi, close to mimi, ni wale walikuwa wachache and it was not that close. Kwa sababu mimi nilikuwa na wale random. Mimi nilisema hii ni relationship yangu, wacha nijenge. Na let me just put all I can do to this relationship, sio mambo mengine na stories zingine, unaona. But now wakati vitu zilikuwa zinafanyika, I don't have anybody to share with, because I don't want to. Mimi nilimweka kwa ile category yenye she is good, she is not bad. So if you talk anything bad about her, no, that's not because I felt it was my responsibility to protect her. Protect her kwa familia yangu, protect her kwa my friends. Mimi singekubali mtu anaongea mbaya. My yesterday quote yenye quote jana nilisema yenye nilikuwa wana inspire every morning, niliweza kuambia watu you need to have that one person, yeah, mwenye unamwambia about your bad days. Siku yenye uko down, siku yenye unasikia you are hitting the wall, umeenda deep pale kwa pit, unataka kuwa na mtu mwenye unamwambia kuhusu, yani hauogopi kumwambia kuhusu your low moments. Yeah, unajua, and that's what we need to do. Lazima uwe na friend. Get a friend, get that one person. Na currently I think the only person mimi nasa confide kwake, I have few friends right now. Trust me, I'm realizing some of the friends. Because from there ndio unajua mtu anaongelesha. There are friends who have never even asked about me, who checked about me.
who have never bothered about me, unaona. But now is when you realize that, oh, mambo, unajua you inspire me, you did this and this and this. Okay, which is their Only right? fans. Which is their right? I'll see friends. Only fans. which is their right? Unajua, Triza, if you cannot help yourself wewe, alafu you ask me to help you, inamaanisha kama imekushinda wewe, mimi naweza kukusaidia. So at some point mimi sina shida na wao. But now there's one person inatakana ukue na, you can call, unapigia unamwambia this and this is happening. This and this is happening. I think I was the first person in Turkana raise issue, depression is killing me, and everyone was like, what is depression? Kuna watu walikuwa wanasema kwani depression ni nini? And someone called my mom and said kwamba kwani Sofari ni mgonjwa? And my mom was like, ni mgonjwa namna gani? Hebu niambie ugonjwa ni yako nayo. Because now depression ilikuwa inakuwa magnified in a way like it's something, unajua ile ugonjwa matajiri. Matajiri wanakuwa na stress ya kutafutana na pesa. Sasa huyu mtoto wa ghetto. Sasa huyu kweli jamaa hapa wanakuwa wamekui hapa hivi chini hapa loyo, huyu ako na stress ya nini ya kufikiria, ako na pesa ngapi ya kufikiria. So unaona. So like when it clicked evil, that's when people, and after a few days they realized kwamba depression is real. Depression is that, and I followed some guys. There's a friend who also commented, and then depression is killing. Now that thing was actually happening in Turkana because I observed. It was now that it going to talk nje. There was something. Okay, that's when you mentioned about the red flags. So no, sasa I have to talk to someone, but who do I talk to? Uliwa blacklist. Sasa nikianza kurudi kwake na kujustify kwamba huyu ni mzuri, mimi napitia hii. Now I look like sikuwa tunakwambia. And even some of my friends told me. They just told me. But mimi ni ile like I'm good and I protect what I value. Is what actually really messed me up. So no. So the healing process has been a very wonderful thing. And I'm finding the spirit that I've never felt before. And I think at some point I want to thank God for it. I thank God for the fact that I can be able to see life on it. Let me tell you something, Teresa. God takes people through process to do something. And I could take through a difficult time for you to help another person mwenye. Ile call yenye mimi na receive hapa hivi is nani napigia Sofari ule mmoja mwenye alikuwa akipigieni akuja angalie. You know that thing. So like mpaka siku hizo nazumbuanga daktari Nicholas Ekal kila siku kwa simu. Unakuwa kama PA wake. Yeah, like nani mtu anakukall. Mpaka sometimes someone will tell you, Sofari, today is our day. We need to have, and you take unampeleka mpaka huko. You have to sit and encourage the person. Ambia, by the way, daktari anasema it's true. Because even mimi I have been where you've been. And I've been going through the challenges umepitia. Mpaka hata daktari anatumianga mimi example, angalia sasa Sofari, do you know how he was behaving? Do you know how he was doing? No. I want you to read this. Just keep the whole nilikuwa nataka kuonyesha about a friend who was telling me today is our appointment day, and I'm getting calls from friends, and we actually need to create hii mambo ya kusaidia people who are depressed. The next minute we will see ni kuangalia kwamba someone is dead, mtu ataenda. And if someone dies, angalia, this is a message from someone I even don't know. Hebu soma hiyo message ya juu hiyo. Kuna ya juu kabisa ya kwanza kama inipotea. Okay, hi, how did your depression lift? I'm still in the dark hole. So no, that's number one. Let me show you another one. This is now someone is asking because ameona kwamba you've gone through something na umekuja out as a very strong person. So everyone is asking, how can I be able to beat this thing? And it's just as simple. Watu ambao looking back, ni vitu gani ambazo ulipoteza kwa hiyo muda ambayo ulikuwa katika hiyo jani? Pesa, time, and friends. Yeah. Wow. I wasted my time, I wasted my resources in terms of finances, and friends, and even some of my plans. Nearly alter some of my plans for the sake of that moment. To make sure maybe tuko comfortable and you're good. So those things I regret that sometimes. Now look back and say, maybe right now I would have developed maybe my plot, would have done something. I would have getting done with my education. Not have to come either. Because me nimesomea. By the way, something funny is I'm an accountant but I enjoy practice. Yeah. So I think by your mambo na CPA thing would help. So actually I dropped it at some point because there was too much into being overwhelmed and all that, the relationship thing and the parting. And you understand also part of the resources on how najua pia iko very big and deep. Yeah. Unaona ukipenda tena?
That's okay. As at now, I feel I can love. There's a feeling of love in me. I can see a pretty lady and I admire. Yeah, I have feelings, good feelings, like just like any other person. But the issue here is about now the difference between the feelings and the love. Uko na hiyo fear. The emotional feelings and the love. Do you have the fear that maybe naweza kuwa tena na ile tunahitaji? Do you have kuna ile ambayo unajembea kwamba maybe hii inaweza ni hapenia tena? Then I'll ask you a question and then you answer. Yeah, I know. If you answer me that question, I'll answer you. Umepanda ndege, alafu ukapata ajali kwa ndege, and you are the only one who survived. Ukipanda ndege, will you be comfortable? Wakundisha tena kwa ndege. Ukisema sasa kwa sababu umepata ajali na ndege, umekuwa na plane crash, you survived. So next time you're going to the airport, will you have memories that will always remind you about the crash? You will always have it. Kwa sababu utakuwa unaangalia every time you see, ukipanda gari you feel you're more comfortable. Okay, it's there, but that's what I'm trying to work on it right now. Message hapa, Sofari is a victor. That's all I know. Thank you. About him. Ngaje ganiambia hajaweza kusema jina pale. Okay, tuko katika hiyo time ya kuenda hapa. Just wanted uweze kumalizia hivi. When someone is going through depression, family na friends, unajua hii ni kitu hatukusoma mahali, hatukuifanya nini. By the way, so it has never been part of us. It has never been. So sometimes hata unaweza nini, kuna mtu atasema huyu anajifanya ni hatujawahi. Someone was telling me kwanza hivi baadaye anasema as much as we have so many broken marriages and all that, wanasema hivi tumefundishwa vitu nyingi sana. Tumefundishwa kupika, tumefundishwa hii na shule na everything, but hakuna mtu anawahi kukufundisha that this marriage, hivi ndio mtu anakaa kwa marriage, eti hivi ndio vile mtu anatunza mtoto, anakaa na mtoto. Tunachukua tu zile pieces zenye tuliona kwetu nyumbani, ile uliona kwa jirani ile. So it's the same na depression. Acha tuelewi. Ndio unaona hata mtu akisikia depression unasema alikuwa anafikiria hii ni ugonjwa wa matajiri. Mtu maskini. So family and friends, vile umesema kwamba hizi symptoms, some signs and symptoms, unaona family and friends wanafaa kuhandle aje mtu ambaye anapitia depression? Because sometimes unaonekana like the black sheep, like that is it. Now that ulipitia, we wish watu wa kusaidia. In fact you said a very important point, where people see you as a black sheep. A black sheep in the family. Wanakuona peke yako. Let me tell you, hata sasa niko kwa street ya Lodwar, I have an identity of one thing. It's me, the depression guy. There's nothing else that people will see coming out of you as something like beautiful or something good. But kuna hiyo the feeling of like, huyu jamaa ni ule jamaa wa depression. Now, here is the point that people need to understand. When you realize, let's start from the issue ya growing up through the depression pole pole. Wakati ni watu wanapitia hiyo process pole pole. There's something that ukinotice ya kwamba your partner, your family member is trying to be alone. Si alone in a context sana, anatoka hapa hivi anaenda kwa triza kwako as kwa friend ama nini. But kuna ile unafeel kwamba ako anataka kukaa peke yake. Okay, sometimes it's good to be alone. Me by the way mimi napendanga. I love sometimes being alone peke yangu. I can close the door. That is my quiet moment on myself. Ukianza kuona mtu anakaa peke yake, ukianza kuona mtu ameanza kukua na behavior, unusual behavior, call that friend. By the way, that friend who has disappeared on Facebook. Some of my friends walikuwa na track me through Facebook. Jack Willy Lokerith alikuwa akiangalia nimepotea kwa social media. Akiangalia nimepotea kwa social media, anajua something is wrong. And there was a day nili travel from here nikitoka, nimeenda uwanja ndege. At some point kulikuwa I was young and I was going through psychosis at the same time. Nimebook ndege vizuri, nimeenda airport. I think hata nilipatana na Kibuse. Naitwa Dennis na Kibuse kwa airport. And you know, I'm pretending I'm good. Nimechukua ndege, I am gonna mpaka Nairobi. Kufika Nairobi, Triza hakuna mahali penye mimi naenda Nairobi. I just want to get out of Lodwar. Nimeshuka Nairobi. Nimechukua taxi, naambia nipeleke Mbakazi. Nimefika Mbakazi, nachukua simu, nikapigia jamaa tonga Godwin Ari is my schoolmate, my primary school roommate. So
Nikachukua simu, I call him, nikamwambia Godwin, I'm here. Kaniambia aje, nikamwambia niko kwa gate. Unajua sasa hapo singeingia kwa sababu it's a military place. Na sina ID na sina nini. He just said wait hapo hivyo, ngoja kidogo. He came running, akanipata. Then when he found me, tukaingia ndani. He took me and I slept. He was trying hata kwenda kulala place alikuwa anakaa. I think he changed the schedule ya kazi yake because that day ilikuwa anakaa kazi. I stayed with him hapo hivyo close to me, akanimonta. Kufika saa 7 saa 8 usiku ndio akili kafunguka. Where am I? Unajua nimeamka naangalia ghorofa, naangalia lights kila mahali, hapa si lodo hapa. Naanza kutry kuimagine kutoka hapa sikumbuke. I'm seeing my phone, ndio naangalia mapicha, nimepiga picha na mheshimiwa fulani, nimepiga picha. Nikiwa kwa flight, lakini I don't remember anything about it. Wow. Angalia saa 8 nimwambia jamaa anaanza kunipatia story. He told me everything, akanionyesha kila kitu, akaniexplain kila kitu. And you know what we did? Went back to the airport. Sikuwa na ID kila kitu nilikuwa nimeacha load. Nikachukua hiyo abstract ya police, nikaingia tena kwa flight back. A friend of mine paid for me, Chol paid for me. Back to Lodwar from hapa hivi hiyo. So that thing, someone will behave weirdly. This is number 1. Someone will behave weirdly, and there is no way someone anaweza kubehave tofauti na kawaida kupenda kwake. Something is wrong somewhere. Kuna shida. If you see this guy is drinking in an abnormal way, ile unaangalia kwamba huyu si yeye. Kuna ile ya kupiga sherehe. Kuna ile ya unaenda tu unachonga sherehe yako na nini. Because kuna ile you are working. Sofari is working. He can go to a bar, drink, and just say pick nini means go home. But what is this thing that makes someone back and unalala kwa counter? You don't want to go home, you just want to go somewhere. So when you realize someone is drinking na ajekuwa akikunywa, just get hiyo kwanza ni hiyo ni sign moja. Hiyo ni sign moja. Make sure kwamba you get close to that person. Na usimuulize why you drinking immediately. Unajua kukunywa pombe ni mbaya and all that. You need to be friends with that person kwanza. Ni understand. Like calling niaje poa ana checking on you bana. Nataka twende lunch, you know all that hiyo. Alafu namwambia baadaye nilikuwa nataka wewe unataka kumsaidia, lakini unasema nilikuwa nataka unisaidie. You try to fake a story. Unamwambia bana niko na stress ya kazi hivi na hivi. Can you help me? How do you advise? Yana kwa advice. Through that you are creating the rapport like yeah, by the way umenisaidia. Then from hapo hivyo the next time when you give your nini ata open up kwako. That's another criteria of kutaka kwa nini. Number 2, if you realize someone anajiclosia kwa door just like I said, ndani ya nyumba atake kutoka, that's another sign. Like mtu amepotea kwa social media yuko, that's another sign. Kwa wale friends mtu amejidetach na friends wake ayuko kwa social media, amepotea. There are so many people nikiobserve hapa hivi wako na depression. Even in the comment ya nini post they make, utajua tu ana pass message, is asking for help. Na wewe unajua yeye hawezi jua kwamba what is saying, yeye ana express feelings yake, because when you express your feelings is part of healing. But now the healing cannot come only by you just saying. The healing will come by you kusaidi kunini kwenda through the therapy processes and all that. Unaona? So that is what we actually need to do. Now when someone is disturbed in depression, kutakuwa na symptoms. Lakini ikifika to a level mtu ana experience what we call psychosis is when you lose touch with the reality. I think kuna nini pia there's this daktari mwenye ako US mwenye alikuwa ananiexplainia those things. Unajua sometimes I would observe something alafu namuuliza this ako in this state, mtu ako in this state. She has been a very good. Anasema kuna ile auditorial hallucinations yenye mtu anapitia. Kuna ile yenye inafanya mtu ana command. Sometimes unakuwa wild, mtu hataki crowds, kama the recent case yenye nimekuwa nikihandle ya 3 days ago. Ni someone doesn't want to stay home, he wants anataka ku run away from home, ataki anakuona like you're an enemy. What you actually need to do, this is a guy mmekuwa mkimjua. He has not been running away from people, he has not been behaving abnormally. So you actually need to make sure kwamba is back to the stability yenye alikuwa nayo before, is okay. Kuna vitu atataka kufanya that are not right, but it's your responsibility to do all possible means kuhakikisha kwamba unamsaidia. The guy mwenye nilipelekanga hospitali last week alikataa, alikuwa wild. Unajua some of those nurses wenye walikuwa hapa, I think ni wale walikuwa wa MTC, walikuwa wanaangalia sema hapana, we are scared, anaweza kuwa kwa wewe. Nikamwambia hapana. And then the guy was kind of achana na mimi, you know, such a kind of things we had to use like a little bit of force. Unajua ile unamhold kabisa kwa nguvu hivi, then anadungwa, then from up relax ana relax. So this is okay and it's working, and it's like bro, kama ungenisaidia bana, at least this thing unajua hawezi jua, but we saidia with all possible means, hata kama ni kutumia force, hata kama ni force tumia to make sure kwamba iko stable. Atakuja ku appreciate by the way. Sema thank you, help me.
Depression is real. Sofari is doing a great thing fighting this. I'm on our way. Let's help our friends out there. Asante sana. Hard times don't create heroes. It is during the hard times when the hero within us is revealed. Sofari is a hero within us. Maskini Millionaire. Asante sana nakwambia. Amekuwa akifollow kwanza hata jana. Thank you Maskini Millionaire by the way. Ni kama jirani hapa. Yeye ni jirani hapa. Yeah, so that is it. And Triza, there's one thing that I just want to talk a little bit about relationship. Ukimaliza upatie cutting short. Unajua I can talk the whole day. Yeah. There's something important. There's something important about a relationship that you need to consider. This is what is happening. We always force things to work. Wewe ulizaliwa in this world. You are born in this world as you. The only attachment ulikuwa naye ni mtu mmoja kwa maisha yako. Not even your father. The attachment ulikuwa naye ni mama yako because of the umbilical cord yenye ulikuwa nayo. Na now wakati the umbilical cord inakatwa, that means ya kwamba you have to survive in this world on your own. Now you have to do it. Breathing system ni wewe mwenyewe. Kila kitu kinachofanyika, hii feeding ni wewe mwenyewe. So you have to accept to swallow the food. Unaona? So that is it. So this world owes you nothing. Hakuna kitu hii world inakuho. So nikizaliwa lazima nikuwe na land, lazima nikuwe na bibi, lazima nikuwe na bwana, lazima nikuwe na kazi. No. This world doesn't owe you anything. And that's why wakati unazaliwa, the only thing this world inakupatianga ni identity peke yake, jina. Unaona sasa kama inaitwa wakisema Ikipor, wanasema huyu ni Mturkana. Wakisema Wamalo wanasema huyu anatoka the Luya land. Wakisema huyu ni Kosgei wanasema is coming from the Nandi community. Unaona? So that's the identity. This world owes you nothing. So wacha kujipatia pressure ati lazima niko kwa relationship, lazima nifanye because my friend is in a relationship, let me be, because I have to go to my friend. Most of this relationship hata ukiangalia kwa social media that people are even trying to show is overrated. People are dying inside. People are having issues inside. But when they come outside kwa social media, they show you the other side of like, oh no, we are good. We are going to parties. We got kids. Families are holding kids. But deep ndani ukiangalia, the family is breaking apart. Even some of these couples stay in different rooms, but ni kwa sababu ya sake of watoto nini, unajua hivyo. Yeah. If it doesn't work, let it go. Let it not affect you because you have to live. Mimi Triza, I realized one thing in this journey. I realized mimi na wewe tukikuwa kwa gari and to reach a point where we find two guys pointing guns at us and they tell us one of you has to die. Me, I'll tell Chris has to die. Me, I have to live. It's me now. It has to be me. Sasa kwa boy it's me. It's me. Unajua nini? Because niliweka watu wengine on my right hand. Mimi nikajiweka on my left hand. But yani like decision has to be you. It has to be you hapana. That is it. And the last thing that we need to understand is that when you are in a relationship and you see those indicators zinafanyika, my friend, try to find a solution immediately. Wacha ile kudileisha, delaying tactics doesn't help at all. It doesn't help at all. Haitawahi kusaidia. What you actually need to do is to be able to work on it immediately. Kama haifanyi, walk out of the relationship. Hivyo. Kwa sababu utaendelea kuclean kama vile mimi nilikuwa naenda kunurse. I keep on nursing. Only to realize that Eve nilikuwa na nurse was under kukula. Mimi nikabaki hapo hiyo. And that's how I was. And that's how the whole thing ended. So that is it. The last thing is nimesema last mara mbili. The last thing is now maybe this is my request maybe to Turkana County Government, Minister of Health. I know there are good guys hapo hivyo. Kina Dr. Pem, kuna Dr. Ngasike. There are so many guys. Kina Dr. Nicholas, watu kina Lena Len, my kid sister. Yani those people, wale wako hapo hivyo. Those are the people who understand passionately. We need to focus tuangalie mambo na mental health. It's very very important. Because in the recent past we realized the level yenye watu wanaendelea hapa hivi ni big, the breakup issues, the family affairs, watu wanaenda through a lot. But when you open our platform ya kusema kwamba you come, tutashare story, we'll find a way for you, we'll find how we can be able to fix it for you, tutasaidika. Someone atakuwa open kukuja. Na usingoje, ukiona uko na relationship issues, kimbia hospitali. Ukiona uko sini na finances issues, hata hiyo hospitali watakupatia kwa sababu those guys can cancel and all that. So I think that is it. Nashukuru because tuko na show. Unajua sitaki kusahau. By the way, ndio useme that watu wanakupata because unajua wengi wangependa kusikia kwako. This is the only time that people are listening to me. I started a show inaitwa Sofari Live. This is a show that is touching on people who have gone through something in life and they would want to share. It's like now the untold, the untold here, where people share what they have gone through.
I said I am coming here not because I want to show people ati I'm this. No. I want to show someone ya kwamba in the deepest hell yenye umekuwa naye, you can still bounce back. Yeah? You can still bounce back. Kwa sababu hata niliona Jena Rumbe akiwa anasema kwamba it's good you've come back strong. Unaona hivyo. Those words. So I want to show people kwamba we can be able to make these things and we have to work as a family. So I opened a show, a Facebook live show. We will be running from on Tuesday and Fridays. And on that we invite people. Ukitaka kuja in person, you can come sit there. If you've gone through something and you want to share with someone, you can come. I also got a recommendation from my mkubwa PK Kasrim. Alikuwa anasema I should invite you. Alikuwa aliinsist sana. The day was anasema can you get Triza? Can you get Triza? Nikasema sana Triza is having a show. Akasema that can work. So tomorrow I think we are going to organize, so you'll also come out and tell your journey, because I know there are things I learned from you, by the way. Yeah. For in world of media, I think I mentioned you even in the other interview that I did. Yeah. You, to me, ndio tokezea kwa limelight, you played a vital role. Thank you. Singepata nafasi hii ya ku realize the strength yenye nilikuwa nayo. Because unajua mimi nakumbuka mimi nilikuwa desk boy wa ku type news. But you put me ukaniweka kwa table. That when you started the show Bambika. And that's when I realized that I have the strength that I can do this. Na ile uoga kidogo, read news, you can do this, editing and everything. No. So at some part you've impacted so many people that I would also want to. So what you actually need to do, unaenda kuna page inaitwa Turkana County News Online. Turkana County Online News. Una like your page, alafu hapo utakuwa na run. The second thing pia niko na page inaitwa Prince Sofari Ke. Una search hiyo na unaangalia. Nimerealize so many people are searching me. So many people which is kwa search engine sana. Alafu kuna social media, kuna YouTube channel. I think nita drop YouTube channel kwa hiyo page. Kwa nini yangu. Then you guys can be able to follow it from there. You like, you subscribe. And then nikishare any story, you try to share with the people yenye unaweza, as many as you can, so that you're able to get. And if you have a story anywhere and you feel you want to talk to us, you can tell us. You can even live with the trees and you come here and you give out your story, and your story will inspire people out there, and it will be a very good thing. Nimeshukuru sana. Thank you. Umefanya vizuri kuja. Really wanted to know vile unaendelea, ni nini ilikuweka pale. Imekuwa speculations zimekuwa nyingi, watu wanasema zimekuwa nyingi, lakini sasa leo tumesikia mwingine anasema ni health wise nini. And you know, people will always speculate things. Yeah, people will always speculate things, but unless ukuje niongee, if I was to die, the story itabakia kwa kichwa yao kwamba I died for this. But when you come out clear and you talk, it is good. Which is a very happy. At least sasa tumejua mali ambapo hii stress yote ilitoka, the depression na kwenda chini na kila kitu. But nafurahi ya kwamba umesimama tena na unaendelea, najua uko kwa the healing journey, ukiendelea kuheal na pia ukisaidia watu wengine. Nashukuru sana kuweza kuja kwa hisho na kuhakikishia kwamba pia kwa yako nitakuwa nakuja, wacha hii sauti iko stabilized, iko vizuri. Your microphone ama but nimekuwa hospitali hiyo wame rule out, it's just something else. Lakini just hope kwenda kuja nitakuwa niko poa, because nilikuwa naendelea na matibabu. Before hata nikuja hapa asubuhi nilikuwa tukishughulika. Thank you so much kuja katika show, and I wish you all the best. Na nikikuona hivi nafurahi. Trust me, kuna watu tulikuwa chini ya maji as in nini, we are praying for you. Na tunafurahi tukiona kwamba millions of people were praying, and that's not something in Ineza ignore. They really did very good things in prayer. The churches like Holiness Church Narrates were praying very hard kwa sababu ya hiyo, which I'm really very grateful. Nashukuru sana. Acha tuweze kumalizia hapo na kwambia show yetu tuweze kuendelea hapa kwenye Saturdays with Triza. Amekuwa ni Prince Sofari, tukiweza kuendelea pamoja naye hapa ndani ya Untold Stories. Until next Saturdays ndani ya Untold Stories, my name is Triza Kachila. Offer.